Hello everyone, welcome back to our channel. So students, in this video we are going to learn about the whole concept of journal entries. If you are watching this video fully means then you can easily understand the concept journal entries, and you can easily score 12 marks for long as well as 4 marks for short, total 16 marks in your final examination. Okay, if you are having zero knowledge in journal entries or financial accounting, also by watching this video you will learn whole concept. So but one thing, you don't need to skip the video. Okay, if you skip the video means you will not at all understand anything. Okay, so don't skip it and let's get into the video. So students, మీకు జర్నల్ ఎంట్రీ రావాలి అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ జర్నల్ ఎంట్రీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ అండర్స్టాండ్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ, దెన్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ రూల్స్. What is mean by debit and what is mean by credit, that you need to know. So especially this will be useful for the non-commerce student, so that's why I'm saying point to point each and everything. So by watching this video you will easily understand and you will easily get the whole concept of the journal entry. Without journal entry you can't learn remaining topics in accounts. Okay, so that's why I'm discussing about the journal entry ma. So what is mean by debit and what is mean by credit? So you will have three accounts, students. Okay, so 1 minute I will let you know about that. So here students, you will have three accounts. Okay, so debit, credit. Okay, so debit means what, credit means what. So in debit what the thing will come, in credit what the thing will come అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి. సో రూల్స్ ఆఫ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ అంటే మొత్తం మీకు 3 అకౌంట్స్ అనేది మీకు ఉంటుంది మా. ద ఫస్ట్ అకౌంట్ ఈజ్ personal account. Personal account means related to the persons, whether it is a natural or artificial persons. Debit ఏమవుతాడు, receiver, who is the receiving the amount, we should put that amount in debit side. Who is the giving that person amount, we need to put that in credit side. For example, పర్సనల్ అకౌంట్ అనేది మనిషి నేమ్ తోని సంబంధించింది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ రాజు, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ శివాని, if you are finding Dolly, this type of names, then you should consider this as a personal account. Okay students, personal account. For example, Shivani is giving 2000 rupees to Raju. Shivani is giving 2000 rupees to Raju. So Shivani and Raju both are the names. Okay, we consider it as a personal account. So debit, who is the receiver, who is receiving, I am giving, Shivani is giving money to Raju, so who is receiving, Raju is receiving. So how you should write, Raju account, Raju account is debiting, right? Debtor to who is giving, to Shivani is giving, to Shivani account. Like that you need to understand it. Just simply I'm saying, just you need to understand. Okay, personal account ante debit receiver, క్రెడిట్ గివర్, ఇది మీ మైండ్లో గుర్తుండిపోవాలి. పర్సనల్ అకౌంట్ అంటే మనిషి యొక్క నేమ్స్. ఓకేనా, సో రమేష్ కానివ్వండి, మహేష్ కానివ్వండి, ఎట్లాంటి నేమ్స్ వచ్చినా కూడా that you should consider it as a personal account. Personal account rules is debit the receiver, credit the giver. Okay, second account, second account what we will have, real account, related to the assets. Assets అంటే ఏంటండి, assets అంటే ఆస్తులు, ప్రాపర్టీ. Okay, so debit what comes in, what is coming in, credit what is going out. Okay, what is coming in, what is going out. For example, purchased machinery, we have purchased machinery. So machinery అనేటిది asset కదా, machinery is a asset, right?
సో అసెట్ అంటే ఏంటి? ప్రాపర్టీ. మెషినరీ ఈజ్ అ ప్రాపర్టీ. సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ లైక్ లాంగ్ పీరియడ్, చాలా ఎక్కువ కాలం వరకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి మనం దాన్ని అసెట్ అని అంటాము. ఓకేనా? సో బిఫోర్ దాట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ అ క్లారిటీ టు యూ స్టూడెంట్స్. సో అసెట్ మీన్స్ ప్రాపర్టీ, మీన్స్ ఆస్తులు. ఓకేనా? తెలుగులో ఆస్తులు, ఇంగ్లీష్లో ప్రాపర్టీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్నిచర్, మెషినరీ, ఓకే, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్. దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ we will use till more than 1 year, రైట్? సో ఇప్పుడు మనము ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక కంపెనీ అనేది పెట్టుకున్నామమ్మా. పెట్టుకున్నాక 1 year కంపెనీ అనేది రన్ చేసాము. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ హ్యూజ్ లాసెస్ we have closed that company. After closing that company, furniture, machinery, land, these are all the assets only, no? Okay, these are all the property for us. So this is the assets. Liabilities, what is mean by liability? It is a appulu which we need to pay this liability amount in future. We have taken loan, we have to taken the loan, we need to repay that loan amount in future, not now, in future. That is called a liability. Liability ante appulu. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు అని అంటే ఇన్కమ్స్. ఇన్కమ్ అంటే మనకు వచ్చే ఆదాయం. వాట్ ఎవర్ ద ప్రాఫిట్ వీఆర్ గెటింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్కమ్. తెలుగులో ఆదాయం అంటారు. లాసెస్ అంటే నష్టం. నష్టం, లాసెస్, హ్యూజ్ లాసెస్ వీఆర్ గెటింగ్. సో అసెట్స్ అంటే ప్రాపర్టీ, లయబిలిటీ అంటే అప్పులు, ఫ్యూచర్లో రీపే చేసే అమౌంట్ని లయబిలిటీ అంటాము. That you need to remember it. Okay students, so in real accounts, debit what comes in real asset name. If you are seeing asset name, you should consider that is as a real account. If you have seen the purchased machinery, machinery is a asset, then you need to follow these account rules. Debit what comes in, credit what goes out. What is coming into the organization? Machinery. We are purchasing machinery, so machinery is coming in. So machinery, we need to write it as a debit side here. Machinery account debit to credit what is going out. If we are purchasing machinery means cash is going out, right? సో మెషినరీ అనేది కొనుక్కుంటున్నప్పుడు వైల్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అ మెషినరీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, amount, cash amount is going out, right? So machinery account data to cash account, this is the journal entry. Okay, so this is the real account rules related to the assets. Whatever the assets you are having, if you are seeing that type of transactions, mean you need to follow this debit and credit rules of a real account. And the last account is nominal account. Nominal account means related to the expenses, related to the losses, related to the incomes, and related to the gains. Okay students, so expenses, losses, incomes, and gains. So if you are finding a transactions related to the expenses or the losses or the incomes or the gains, for example salaries paid, if we are paying a salaries, then it is an expense for us, right? దెన్ ఇట్ ఈస్ అ ఎక్స్పెన్స్. మనము శాలరీస్ కడుతున్నాము ఎంప్లాయీస్ కంటే మనకి అది లాభమా నష్టమా? నష్టమే. It is not an asset, right? It is not an asset, it is not a name related, so it is considered as a nominal account. So nominal account rule is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. This rule account you need to follow it. Okay students, I hope that you have got a clarity. So only three accounts you will have: personal account, real account, nominal account. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Okay,
So this is the thing you need to understand it, okay. So without learning these rules, you can't remember, you will not at all understand the that what we will say journal entries, okay. So try to be learn this thing. మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ 3 అకౌంట్స్లో ఏవైతే నేను చెప్పినానో అవి మాత్రం నేర్చుకోండి. సో ఇవి మీకు అర్థమైతేనే నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది మనము వేయొచ్చు బయటికి, ఓకేనా. సో అసెట్స్ అంటే ఏంటి, లయబిలిటీస్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు కొంచెమన్నా ఐడియా అనేది ఉండాలి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, ఐ విల్ షో యూ వన్ థింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు పర్సనల్ అకౌంట్లో రామ్, రహీం, అక్బర్, ఎల్&టి లిమిటెడ్ అకౌంట్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, టీసీఎస్, అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీస్ అకౌంట్, రెంట్ రిసీవబుల్, ఇవన్నీ నేమ్స్ కొని సంబంధించిన అన్నిటినీ మనం పర్సనల్ అకౌంట్ కిందికి కన్సిడర్ చేయాలి, అవునా. అసెట్స్, రియల్ అకౌంట్ మీన్స్ అసెట్స్, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, మెషినరీ, ఫర్నిచర్, మోటార్ వ్యాన్, గుడ్ విల్. గుడ్ విల్ ఈజ్ అ ఇంటాంజబుల్ అసెట్. గుడ్ విల్ అంటే ఏంటి, మనకు కళ్ళకు కనిపించదు, బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ అసెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలి అంటే, ఇప్పుడు మన ఛానల్కి మంచి రెప్యుటేషన్ అనేది ఉంది, చాలా మందికి మన ఛానల్ అక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనేది ఒక ఐడియా అనేది ఉంది. సో దాట్ మై ఛానల్ ఈస్ గ్రోయింగ్, ఓకే. సో నాకు రెప్యుటేషన్ వల్ల నాకేమవుతుంది, ఎక్కువ వ్యూవర్స్ అనేది చూస్తారు. సో దాట్ ఈస్ అ గుడ్ విల్ ఫర్ మీ. ఇట్ ఈస్ వి కాంట్ సీ, మనం చూడము, టచ్ చేయము, ఏం చేయము, కానీ we will get that type of thing. So that is called an intangible asset. It is also an asset, right. Next, nominal accounts, wages account, salaries, printing and stationery, advertisement expenses, ఇవన్నీ ఎక్స్పెన్సెస్ కి సంబంధించింది, ఇన్కమ్స్ కి సంబంధించింది నామినల్ అకౌంట్ లోకి మనం వేయాలి, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ మా, okay. Now we will discuss the journal entry pro forma. What is the journal entry pro forma? Date, particulars, LF, ledger, folio. LF number, you need to write like this only, LF, debit amount and credit amount. This is the pro forma. Like this you need to draw the table. ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా ఇది టేబుల్ కంపల్సరీ. If you have drawn this table means you will get 2 marks out of 12 marks. For 12 marks question, 2 marks will be considered for the pro forma only. So try to draw the pro forma neatly, okay. Date, particulars, LF, debit amount and credit amount, okay students. Now we will discuss the one of the simple question in this video, so that you will easily get to know about the thing matter, okay na. So next, here I will tell you the easy thing. ఇక్కడ చూడండి, see this question students. Mr. Anil started a business with cash 75,000 on 1st January 2018. So ఇంకొకటి స్టూడెంట్స్, వాట్ ఐ షుడ్ టెల్ యూ ఇస్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బీ అ క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఓన్లీ. సో కమెన్స్డ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్, స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు కనిపిస్తే దాన్ని మనము ఏమనాలి, క్యాపిటల్ అకౌంట్ జర్నల్ ఎంట్రీ అని అనొచ్చు. సో ఇక్కడ అనిల్ అనేటోడు ఏం చేశాడు, మిస్టర్ అనిల్ స్టార్టెడ్ హిజ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్. విత్ క్యాష్తోని 75,000తోని బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసినాడు. హీ స్టార్టెడ్ హిస్ బిజినెస్ విత్ అ క్యాష్ ఆఫ్ 75,000. సో వీ నీడ్ టు రైట్ ఫర్ దట్ జర్నల్ ఎంట్రీ. సో వాట్ వీ విల్ కాల్ దట్ అమౌంట్, ఇట్ ఈస్ అ లయబిలిటీ. క్యాపిటల్, వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ ఈజ్ అ లయబిలిటీ. ఫ్యూచర్లో మనం ఈ అప్పును తీర్చేయాలి. వీఆర్ స్టార్టింగ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ అ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 1 lakh. We have done sales around 2 lakhs. In that 2 lakhs we will deduct 1 lakh, no. So that is called, it is a liability, అవునా కదా. లయబిలిటీ అంటారు కదా, ఫ్యూచర్లో తీర్చేయవలసిన అప్పు అది. బిజినెస్ని 75,000తోని స్టార్ట్ చేస్తాడు మిస్టర్ అనిల్. సో ఇక్కడ చూడండి,
ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలి? మిస్టర్ అనిల్. అనిల్ అనేది పర్సనల్ అకౌంటా, రియల్ అకౌంటా, నామినల్ అకౌంటా? It's a personal account because name of a person is there, no? So debit the receiver, credit the giver. Anil, what he is doing? Commenced business with the cash. Cash తోని business ని start చేశాడు. So what will be the journal entry? So this is the pro forma, right students? So date, particulars, LF, debit amount and credit amount. 1 minute. Okay, so journal entries. Okay, so this is the pro forma. Date, particulars, LF number, debit amount and credit amount. Like this only you will get the booklet. Like this only you need to draw the table in your examination booklet. That's why I have used a single rule book. Okay, so journal entries of whose account? Mr. Anil. Name is given, no? Journal entries of Mr. Anil as on for what date? As on 1st January 2018. As on 1st January 2018. Like this you need to write the heading also is compulsory. After that, the first transaction is commenced business with a cash, started business with a cash of 75,000. Okay, on 1st January 2018. Date is 2018. Year first రాయాలమ్మా 2018 January. చూడండి ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఇలాగే రాయాలి. ఫస్ట్ what he have done? He have started the business. So cash is coming in, right? క్యాష్ బిజినెస్లోకి వస్తుంది. దట్స్ వై క్యాష్ని మనం డెబిట్ సైడ్ వేసేసాము. డెబిట్ సైడ్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబ్టార్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. హూస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్? అనిల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. టు అనిల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో క్యాష్ అకౌంట్ అకౌంట్ డెటార్ టూ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయొద్దు. ఒక 1 ఇంచ్ స్పేస్ ఇచ్చి ఇక్కడ నుంచి రాయాలి. టు అనిల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని చెప్పి రాయాలి. డెబిట్ అమౌంట్ ఎంత? 75,000. క్రెడిట్స్ అమౌంట్ ఎంత? 75,000. ఏ బాక్స్లో అమౌంట్ ఆ బాక్స్లోనే వెయ్యాలి. లైక్ దిస్ సేమ్ లైన్లో వెయ్యొద్దు. Debit amount is written in the debit side, credit amount is written in the credit box only. ఇంకొకటి started business with cash, commenced business with the cash, అనిల్ started business with the cash of 75,000. ఎలాంటి ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చినా కూడా దిస్ ఇస్ ద ఫిక్స్డ్ జర్నల్ ఎంట్రీ కంపల్సరీ. దిస్ ఇస్ ద థింగ్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి అక్బర్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి? క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు అక్బర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Akbar is giving his capital, no? So that's why Akbar capital account to Akbar capital account 50,000, 50,000. So like this you need to remember. Okay, like this only you need to write it. Okay, next ఇక్కడ చూడండి. Ram commenced business with cash. Commenced business with cash. Cash account data to Ram capital account 1 lakh 1 lakh. Like this. Okay students, I hope that you have got a clarity. After writing this, for every transaction you need to write the narration. నరేషన్ అనేది కంపల్సరీగా రాయాలి. ఇలా బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేశాక బీయింగ్ ఫిక్స్డ్, ఇది బీయింగ్ అనేది కంపల్సరీగా రాయాలి. ఓకే, వాట్ హీ హ్యావ్ డన్? commenced business with cash, right? commenced business with cash. సో నాతో పాటు నేర్చుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. యూ విల్ ఆల్సో ఫినిష్ యువర్ ప్రిపరేషన్ బై వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, సో సింపుల్గా చూడడం కన్నా మీరు కూడా బుక్ పెన్ను తీసుకొని చేస్తే బాగుంటుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ యూ నీడ్ టు గివ్ అ లైన్ టిల్ హియర్. ఓన్లీ పర్టికులర్స్ వరకే మీరు లైన్ అనేది డ్రా చేయాలి. ఓకేనా?
సో లైన్ ఈజ్ కంపల్సరీ స్టూడెంట్స్. ఓన్లీ ఇంతవరకు, ఇదంతా చేయొద్దు, డ్రా చేయొద్దు, ఓన్లీ ఇంతవరకే డ్రా చేయాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్, గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ క్యాష్. పర్చేజ్డ్ ఫర్ క్యాష్ అని చెప్తున్నాడు వాడే. గూడ్స్ కొన్నాడంట. While we are purchasing something, it is a expense to us, it is not an asset, right? So it is not a name related. So remaining is nominal account. నామినల్ అకౌంట్ కదా, ఎక్స్పెన్సెస్ కదా. సో ఏమైంది, గూడ్స్ కొన్నాము, పర్చేజ్ చేసాము. పర్చేజ్ చేస్తే క్యాష్ ఉంటుందా పోతుందా? సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ వెన్, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. వెన్ క్యాష్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్, when cash is going out, you need to write it in the credit side. When cash is going out, you need to write that in credit side, students. Okay, so this is the thing I want to tell you all. So if we are purchasing something, means cash is coming in or going out? It is going out. In for what purpose it is going out? We are purchasing, for that purpose cash is going out. How we need to write, what is the date? 5th January. So here you need to write the 5th January. Here I am writing 5. Okay, already we have put the 2018, no, January also we have written, just 5 number we have writing. What we have purchasing? Purchases account, data to cash is going out, no, to cash account. How much? 12,000. So here I am writing 12,000. Here also I am writing 12,000. Okay, after writing this, what we need to do? Narration. Being purchased goods. So whatever క్వశ్చన్లో ఏదైతే ఉందో అదే ఇందులో రాస్తే సరిపోతుంది. బట్ నరేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్, ఎవరు ఏం చెక్ చేయరు. బట్ నరేషన్ ఇస్ కంపల్సరీ, యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్. సో వీఆర్ పర్చేసింగ్ సంథింగ్ మా. ఇఫ్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ డెబిటింగ్. ఇఫ్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ మీన్స్ క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్? క్యాష్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్. మన నుంచి క్యాష్ బయటికి వెళ్ళిపోతే దాన్ని క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి, క్యాష్ అమౌంట్ని. క్యాష్ మనకి వస్తుంది అంటే డెబిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. So we have finished this transaction. Just I am giving a line to this. Okay, okay, like this. Next, see this. Goods sold on credit to Rahim. We have sold the goods to Rahim. Rahim account. Rahim is a manishi peru. So which account it will come? Personal account or real account or nominal account? Personal account will come. What are the personal account rules? Debit the receiver, credit the giver. We are selling goods to Rahim. Rahim is receiving or he is giving? He is receiving. So receiving means we need to write it him as a debit side. Rahim account data to what he is, why he is receiving, through which purpose he is receiving? We are selling it, right? So we have sold goods to Rahim. So we have, while we are selling goods to Rahim, Rahim అనేది personal account, right? So personal account, who is receiving the goods? Rahim is receiving the goods. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, 7th రోజు ఏమైంది? goods sold to Rahim. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రాస్తున్నాను 7th, Rahim is receiving. So Rahim account data to, why he is receiving? Because we are selling, no, to sales account. Okay, Rahim account data to sales account 20,000. Okay students, I hope that you have got a clarity. After writing this, what we need to do? Being sold goods to Rahim. That's simple. Okay,
we have finished this transaction also. ఓకేనా, రహీమ్ ఈజ్ రిసీవింగ్. అది పర్సనల్ అకౌంట్కి వస్తుందా, నామినల్ అకౌంట్కి వస్తుందా, రియల్ అకౌంట్కి వస్తుందా అనేది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకొని డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్ అనేది ఒకటి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్, sale of goods. We are selling the goods, it seems. While we are selling the goods, cash is coming in or going out. మనము అమ్ముతే క్యాష్ మనకు వస్తుందా పోతుందా? క్యాష్ విల్ కమ్ ఇన్. వాట్ ఐ హ్యావ్ సెడ్, వెన్ క్యాష్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ వీ నీడ్ టు క్రెడిట్ ఇట్. వెన్ క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు డెబిట్ ఇట్. దెన్ వాట్ విల్ బి ద జర్నల్ ఎంట్రీ? క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్. Cash is coming in, that's why we are putting that cash in the debit side, right? On which date we are selling of goods? 8th. On 8th what we are happening? Cash is coming in. Cash account debtor to sales account. We are selling means cash will come in, it will not go. మనము సేల్స్ చేస్తున్నామంటే మనకి క్యాష్ వస్తుందమ్మా. మనం ఏం క్యాష్ బయట వాళ్ళకి ఇచ్చి సేల్ చేయం కదా. So 20,000 it seems. So here 20,000, here also 20,000. Then what will be the narration? Being goods sold, like this. Okay, I think that you have got a clarity regarding this. So ఇంకొకటి, నెక్స్ట్, క్యాష్ వస్తుంది అని అంటే డెబిట్ సైడ్ రాసుకోవాలి. వైల్ వీఆర్ సెల్లింగ్ సంథింగ్ మీన్స్ క్యాష్ విల్ కమ్ ఇన్. While we are purchasing mean cash will go out, then we need to write that in the credit side. For example, purchases చేసినాం అనుకోండమ్మా, purchase account data to cash account అని వస్తుంది. Because while we are purchasing, cash will go out, it will not come in, right? So that's the thing you need to understand it. Next, 9th, wages paid. Wages we are paying. We are paying means cash is going out. మనము పేమెంట్ చేస్తున్నామంటే మన దగ్గర నుంచి క్యాష్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్? వేజెస్. వెన్ క్యాష్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ వీ నీడ్ టు రైట్ దాట్ ఇన్ ద క్రెడిట్ సైడ్, రైట్? సో క్యాష్ వెళ్ళిపోతుందంటే క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తాం. డెబిట్ సైడ్ ఏం రాయాలి? ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్? వేజెస్ పర్పస్. వేజెస్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్, ఇట్లా రాయాలి. అకౌంట్ బీయింగ్ వేజెస్ పెయిడ్, అంతే. ఇది నేను ఇప్పుడు ఏం రాయను, నేను జస్ట్ ఓరల్గా చెప్తాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకేనా స్టూడెంట్స్. సో నెక్స్ట్ వాట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్? క్యాష్ పెయిడ్ టు మహేష్. We are paying to Mahesh. Mahesh is a personal account. Debit the receiver, credit the giver. We are paying cash to Mahesh means Mahesh is receiving or giving? Mahesh is receiving. So what we will write? Mahesh account debtor to, we are paying cash means cash is going out from our side. So to cash account. This will be the journal entry. Mahesh account debtor to cash account. Okay, next, machinery purchased for cash. Machinery is a asset. Okay, what we are purchasing? Asset we are purchasing. While we are purchasing asset, cash is coming in or going out? Cash is going out. For what purpose it is going out? For machinery purpose it is going out. Means machinery account debtor to క్యాష్ అకౌంట్, ఇలా నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్, పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ అనిత. అనిత దగ్గర నుంచి పర్చేసెస్ చేసుకున్నాము. అనిత అనేది నేమ్ కాబట్టి పర్సనల్ అకౌంట్. పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్స్ ఏంది? డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. అవునా? డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. వీఆర్ పర్చేసింగ్ ఫ్రమ్ అనిత. అనిత మనకి ఇస్తుందా తీసుకుంటుందా? అనిత ఈజ్ అ గివర్. సో వీ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ ద credit side. Then what we should write in the debit side? Purchases. We are purchasing. Purchase account debtor to Anita account. Like this you need to write the journal entry. Next students, cash received from Mr. Ramya. Okay na? Cash received. We are receiving the cash from Ramya. Ramya is a personal account. Debit receiver, credit the giver.
Ramya is a giver or receiver? Ramya is a giver because we are receiving cash from Ramya. So Ramya is a giver. Who is receiving? Cash is coming in. Cash account debtor to రమ్య అకౌంట్ ఇలా నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ పెయిడ్ కమిషన్, మనము కమిషన్ని పే చేస్తున్నాం, వీఆర్ పేయింగ్ కమిషన్. సో వైల్ వీఆర్ పేయింగ్ కమిషన్, క్యాష్ విల్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్? If we are paying something means cash will go out. So for what purpose it is going out? Commission purpose. Commission account debtor to cash account because cash is going out. ఒక్కటే సింపుల్ మా, క్యాష్ బిజినెస్లోకి వస్తుంది అంటే క్యాష్ డెబిట్ సైడ్ వేసుకోవాలి, దానికి ఆపోజిట్ ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్. ఓకేనా? సో క్యాష్ వెళ్ళిపోతుందంటే క్రెడిట్ సైడ్ వేసుకోవాలి, ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, దట్ విల్ బీ డెబిట్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? సో ఐ హోప్ దట్ మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇట్స్ అ బేసిక్ లెవెల్ అనమాట. సో ఇంకా చాలా నేర్చుకునేది ఉంది మీరు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, పెయిడ్ ఫర్ పోస్టల్ అండ్ స్టేషనరీ. ఇఫ్ వీఆర్ పేయింగ్ సంథింగ్ మీన్స్ క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్? క్యాష్ విల్ బి గోయింగ్ అవుట్. సో క్యాష్ వెళ్ళిపోతుందంటే క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకుంటాము. డెబిట్ సైడ్ ఏం రాస్తాము? ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్? పోస్టేజ్ అండ్ స్టేషనరీ పర్పస్. దెన్ వాట్ విల్ బి ద జర్నల్ ఎంట్రీ? Postage and stationery account debtor to cash account because cash is going out, right? Okay. And the next transaction is, ఇది మీరు కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అమ్మ. ఏంటి అంటే క్యాష్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఫర్ పర్సనల్ యూస్. బిజినెస్లో ఉన్న అమౌంట్ని పర్సనల్గా డ్రా చేసుకొని యూస్ చేసుకుంటే దాన్ని మనము డ్రాయింగ్స్ అంటాము. ఓకేనా? సో ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. క్యాష్ డ్రా చేసాము బ్యాంకులో నుంచి అని అంటే క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్? క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్. బ్యాంకులో నుంచి వీ హ్యావ్ విత్ డ్రాన్ ద క్యాష్, సో దట్ క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్. సో వాట్ విల్ బి ద జర్నల్ ఎంట్రీ? ఫర్ బిజినెస్లో ఉన్న అమౌంట్ పర్సనల్ యూస్కి చేసేదాన్ని మనము డ్రాయింగ్స్ అంటాము. సో వాట్ విల్ బి ద జర్నల్ ఎంట్రీ? Cash account data to drawings account. This is the journal entry. Next, received rent. We have receiving the rent. Then cash is coming in or going out? Cash is coming in. Receiving ante coming in. సో క్యాష్ వస్తుంది అంటే డెబిట్ సైడ్ రాస్తాము. సో క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు ఫ్రమ్ వాట్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్? ఫ్రమ్ రెంట్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్. క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు రెంట్ అకౌంట్. మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పిన అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. అండ్ ఇంకొకటి మీకు హోంవర్క్ ప్రాబ్లం అనేది ఇస్తాను. నరేషన్ అనేది కంపల్సరీగా ఇలాగే మీరు రాయాలి. ఎగ్జామినేషన్లో ఇంత నీట్గా రాయాలి. ప్రొఫార్మా కరెక్ట్గా వేయండి. డేట్, పర్టికులర్స్, ఎల్ఎఫ్, డెబిట్ అమౌంట్ అండ్ క్రెడిట్ అమౌంట్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ మిస్టర్ అనిల్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2000 ఏదైతే డేట్ ఇస్తుందో వాళ్ళు వేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే నేమ్ ఇస్తే జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ మిస్టర్ రాజు అని చెప్పి రాయొచ్చు, ఏదైనా ఒకటి చెప్పి రాయొచ్చు. అండ్ డేట్ నీట్గా అయింది. ఫస్ట్ ఇయర్ వస్తుంది, తర్వాత మంత్ వస్తుంది, తర్వాత డేట్ వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, యూ నీడ్ టు గివ్ ద గ్యాప్ హియర్ అండ్ హియర్. అండ్ నరేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నరేషన్ ప్రతిసారి బీయింగ్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ డెబిట్ అమౌంట్లో డెబిట్ కాలం, క్రెడిట్ కాలంలో క్రెడిట్ అమౌంట్ అనేది కంపల్సరీ వేయాలి. ఫర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ యూ షుడ్ డ్రా ద లైన్ హియర్. ఓకే? సో యూ షుడ్ ఫాలో ఆల్ దీస్ స్టెప్స్ మా. Okay, so now we will discuss the previous year question paper of FA1 for long as well as the for short. What type of journal entry questions they have asked us? Okay, so that it will be useful for you to understand it. Okay, so ఇప్పుడు మనము ప్రీవియస్ ఇయర్లో క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు, మనకి ఆ క్వశ్చన్స్ వస్తుందా రాదనేది చెక్ చేస్తాము. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో జస్ట్ వెయిట్, ఐ విల్ షో దాట్ స్క్రీన్ ఆల్సో. ఓకే. So students, this is the 2021 FA1 paper, question paper. So 12 marks ki they have asked this question. So what they have asked, so see here. Commence the business with cash anta. So transaction యొక్క journal entry enti? Cash account data to capital account, right? Next,
డిపాజిటెడ్ ఇన్ ఎస్బీఐ. మనము డిపాజిట్ చేస్తే మన దగ్గర క్యాష్ ఉంటుందా పోతుందా? క్యాష్ విల్ గో అవుట్. సో క్యాష్ని మనం క్రెడిట్ సైడ్ వేసుకుంటాం. డెబిట్ సైడ్ ఏం వేసుకుంటాము? ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్? ఎస్బీఐ. ఎస్బీఐ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, బాట్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ మహావీర్. మహావీర్ అనేది పర్సనల్ అకౌంట్. Okay, what is the personal account rule? Debit the receiver, credit the giver. Okay, Mahavir is giver or receiver? We are bringing goods from Mahavir, so Mahavir is a giver. Okay, so what will be the transaction? Purchase account data to Mahavir account, right? Next, sold goods to Gupta. Gupta is a personal account. We are selling goods to Gupta. So Gupta is a receiver or a giver? He is a receiver. Okay. So what will be the transaction? Gupta account data to sales account. Okay. We are selling. For that purpose only he is receiving. No. Now next. Paid cash to Mahavir. Discount received 10 rupees. Okay. So paid cash to Mahavir. Mahavir is a personal account. So personal account rules ఏంటి? Debit the receiver, credit the giver. So Mahavir is a receiver, right? So Mahavir account data to cash is coming in or going out. If we are paying means cash is going out to cash account, and we are receiving discount also, no ma, to discount account అని చెప్పేసి కూడా రాయాలి. సో 1990 ఏమో డెబిట్ సైడ్, 1990 ఏమో క్రెడిట్ సైడ్ అమౌంట్లో కూడా వేసుకోవాలి. అండ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఏమో 10 రూపీస్ కదా, అది కూడా క్రెడిట్ సైడ్ వేసుకోవాలి మనము. So Mahavir is a receiver. Okay, we are paying to cash to Mahavir means cash is going out, right? Next, April 15th. Cash received from Gupta. Cash we are receiving from Gupta. So Gupta is the giver or receiver? Giver. Okay. So discount allowed 23 rupees. We have given a discount to Gupta. So if we are receiving cash from Gupta means Gupta is a giver. So what we are receiving? Cash is receiving. Cash account data to Gupta account to discount allowed. Okay. So this is the transaction, students. Next, purchased furniture. Furniture has been purchased. If we are purchasing furniture means cash is coming in or going out? Cash is going out. For what purpose it is going out? Furniture purpose. Furniture account data to cash account. So okay. Next, drawn cash from bank for personal use. We have drawn the cash from bank for personal use. Personal use means we need to use the word drawings. Then what we need to do that? So drawn cash means cash is coming in or going out? Cash is coming in, right? So cash account data to drawings account. Okay, this is the transaction. Next, student, paid rent. Paid rent. If we are paying rent means cash is coming in or going out? Cash is going out. So rent account data to cash account. Next, salaries due to clerk. We are paying salaries. Okay. So if we are paying salaries means cash is coming in or going out? Cash is going out. For what purpose it is going out? Salary purpose. Okay. So salaries account data to cash account. So this is the transaction. Okay, students. So like this you need to do the problematic thing in the answer booklet so that you will easily score 12 marks. Okay, so narration is compulsory, and this is a 2021 question paper ma. Okay, so I will give the homework problem, so just practice that. It will be useful to you to understand it. Okay, so this is the homework problem ma. Journalize the following transactions in the books of A. Commenced a business with cash, deposited into bank. We are depositing cash into bank, so that cash is coming in or going out? Cash is going out. For what purpose it is going out? Who is receiving? Bank is receiving. Bank account data to cash account, right? So next, purchased furniture from Krishna. So purchased furniture from Krishna. Okay, you need to write the journal entry. Next, purchased goods from Hari.
Okay, journal entry you can easily write. Okay, next, sold goods paid to Krishna and withdrawn goods worth 15,000 for personal use. Okay, so withdrawn cash for office use. For office use means cash is we are receiving. So what will be the journal entry? Cash account data to bank account, like that. Okay, paid to for stationery ante stationery account data to cash account. Cash is going out, right? సో ఇక్కడ చూడండి త్రూ చెక్ అని ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సో దే హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ అ చెక్ హియర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద హియర్. చెక్ మీన్స్ బ్యాంక్ మా. Check means bank. Just you need to understand it. What will be the journal entry? Stationery account data to bank account. Okay. Next, insurance premium paid. If we are paying insurance premiums, cash is going out. For what purpose it is going out? Insurance premium. Insurance premium account data to bank account. Why we have used bank? They have given through check. Through check we have paid. That's why we have used the word bank. Next, cash withdrawn from bank. Cash is withdrawn from bank. When we are withdrawing the cash, cash is coming in or going out, cash is coming in. So, cash account data to bank account. Like this, you need to write it. Okay. Narration is also compulsory. Okay, students. Next, this is a homework thing I will give you to you all. So, try to practice this journal entry. Okay. Take a screenshot of this ma. So this is your homework problem. So Dinesh commenced with a cash deposited bank goods purchased from Krishna on credit. So try to practice this. And this is the thing about the journal entry. And I will upload this type of PDFs in telegram group link is given in the description as well as the comment box. So ikkada chudandi ila rayali మీరు journal entries, right? Machinery account data to bank account, debit, credit, being machinery purchased and payment made by check. సో ఇలా మీరు రాయాలి అన్నమాట నరేషన్ కూడా. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. Anyway, I will upload this PDF in Telegram group ma. Try to watch that. Okay, so this is all about the video. If you like this video, then like, share and subscribe to our channel, and do comment me in the comment section how you felt about the video. If you understand the concept journal entries means, just do a comment how you felt about the video. If you are having any doubts related to this video, you can comment me in the comment section. Definitely I will try to answer each and every question query which you are having. Okay students, so see you all in the next video. Bye bye. All the very best for your examination and preparation. In upcoming videos I will upload the explanation videos of FA, like 3 column financial accounting, BRS, everything. Don't worry about that. Okay, see you all in the next video. Bye bye students.